і я відповідальна за інтернаціональну дистриб'юцію компанії Harmony Group. I'm not going to take so much time to this webinar, but I just would like to make a very small introduction of the company. Я не займу дуже багато часу у цій презентації, але хочу розказати дещо про заснування Harmony Group компанії. We are an Italian company. We are working in the cosmetic sector for about 40 years. Ми косметична компанія, яка вже працює у цьому напрямку близько 40 років. And we entered the international market in 2017. So we are quite young for the international business. На інтернаціональному ринку ми доволі молоді, тому що дистриб'юція нашої продукції в інші країни почалася лише у 2017 році. The company is actually a group that is composed by three companies. We have Harmony Progress for the marketing of the products. Взагалі компанія поєднує в собі таких як три гілки. Перша з них це гілка, яка відповідає за маркетинг продуктів. Omega Farm, that is our manufacturing company. They actually manufacture products for us, and not only for us, but for many other companies in the world. So they have a huge experience and a huge view of what is the trend in the market. Також Омега, назва іншої гілки з цієї трилогії, яка, власне, безпосередньо продукує продукти, займається виробництвом, і виробництво іде на величезну кількість інших дочірніх компаній, інших виробників косметики, які користуються формулами, розробками Омега Груп. And the third company is Studio T Pharma. This is the company that takes care of the training and the education. It is basically working in Italy, but we have all the documentation and all the support in case we need to perform these activities abroad. Can you come again, Giovanna? Connection was... Yes. Studio T Pharma is the company for the training and education. It works mainly in Italy, but we have the support of this company for preparing our distributors abroad. Також Pharma Group, яка поєднує більше як наукові дослідження, як науковий інститут, який в основному працює в Італії, але також працює і за її межами. So what is the interest of our company is to try to be very focused on the excellence, on the quality of the product, and pay big attention to the competitors in the market, to understand what is in their products and how do they penetrate the market, and we move in the same direction with our strength. Giovanna, sorry, can you please move a little bit away? Yes. Your microphone away, close. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Okay. And I also want to check the chat. Yes, please. We just want to make sure that all of members of webinar can hear us okay, and maybe we should to stop for a second, and I will ask people to type us how is the connection stuff. Sure. Maybe we need to just... Колеги, доброго дня ще раз всім від мене. Напишіть, будь ласка, у чаті, хто зараз нас дивиться, чи добре нас чути, чи не перериває зв'язок, і в загальному якість нашого вебінару, чи потрібно нам щось переналаштувати. Бо тут я бачу, що хтось пише, що все добре, хтось пише, що чутно, але дуже погано.
Добрий день, чути. Добре, ще подивимось. Боже, що чудово. Гаразд, добре. Звук і відео гарний. Okay, most of members saying that connection is fine and they can see us clear, so we can continue, I guess. Okay, so I think I do not want to spend more time on the presentation of the company. Of course, I'm at your disposal in case you need information or you are curious to know more about the company. So just place your questions eventually in the chat and we'll be happy to reply. So if Erika is ready to go and the presentation is already on the screen, I would suggest to go on with the core of the webinar, of this webinar. And thank you for your attention. Джованна каже, що вона б могла дуже багато говорити про компанію, про її заснування, всі нюанси. Також, кому дуже цікава ця інформація, хто хоче більше дізнатися, ми можемо цю інформацію вам надати окремо. Зараз Джованна хоче передати слово нашій Еріці, щоб ми безпосередньо говорили про все те, що повинні сьогодні в вебінарі сказати. Thank you. Thank you. Дякую. So I will start, I suppose, now. Yes, Erika, we cannot see you. You cannot see me? No. Ah. Yeah, now yes. Yes? Can you see me? Not now. Oh. Now? I don't see you. I just see the background, something like that. We see the Can you PC see me now. now? No, No? Like you your camera. I think you I need think- to turn around your camera Attends. because we are just seeing what you see and not yourself. Okay, Can this you is see me good. now? Yes. Okay. Perfect. Okay. So Yes, Erika, you. sorry. Can I Erika, see? please start. Okay, all right. So good morning, everybody. My name is Erika Šmal, and I am the international trainer of Harmony Progress. Всім доброго ранку. Мене звати Еріка Шмал, і я інтернаціональний тренер компанії Harmony Group. And not only international trainer, but I am also distributor for Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. І не тільки тренер, я також являюсь дистриб'ютором даного виробника у Нідерландах, Бельгії та Люксембурзі. And on top of that, I am also still I am practicing all the products on people. So I keep on going with my experiences with the new products, with the products already existing, and collecting all the outcomes. Я також безпосередньо працюю з людьми, використовуючи у своїй діяльності продукти компанії, що дозволяє мені накопичувати досвід у застосуванні цих продуктів, які вже є давніше, і ті, які нові виробляються компанією. So that means that I also are very on the first line if there are things that I can share with other people, and I will share always all the experiences I have, and that's why I'm happy that I'm still doing this as well. Так як я дуже наближена до компанії, це дозволяє мені максимально швидко випробовувати всі нові продукти і ділитися цим досвідом з іншими людьми. So now I think that's enough for introduction, and so if you like, we can start with the products. На цьому, я думаю, достатньо для мого відрекомендування. Тепер ми можемо, власне, перейти до презентації, до продуктів. Yes, so most of you, as I understood, know already Aesthetical, the brand Aesthetical, which is composed by peelings, bio-revitalization solutions,
then pre- and post-acne treatments and home care. Я думаю, що більшість з вас вже так чи інакше знайомі з компанією Aesthetical, яка поєднує в собі пілінги, розчини для ін'єкцій, а також продукти постпілінгові та для домашнього догляду. Yes. So I would love to start actually with the pre- and post-procedural products. Я би взагалі хотіла почати з перед- і постпроцедурних препаратів. So before everything we do, like peelings and other treatments, I'm a huge big fan of the pH balancing serum. Перш ніж говорити про пілінги, я б хотіла відмітити, що я велика фанатка такого продукту, як pH-баланс, відповідна сироватка. Without this product, there is no way that you can have a perfect outcome of your treatment. Без цих продуктів просто немає шансів, що ми отримаємо належний ефект, результат від пілінгів. Because you can see this product, in fact, as a kind of a pre-peeling. Тому що ви вже можете бачити від цих продуктів ефект навіть від предпілінгу. This product has got 3 main reasons to have a fantastic outcome. В цьому продукті є 3 таких основних причини, які дозволяють нам вже побачити фантастичний ефект. Reason number 1. Перша причина. So all the other brands, our competitors, are using as a pre-treatment for before a peeling other products like alcohol or even worse, acetone. Дуже багато конкурентних фірм в якості предпілінгу використовують продукти, які містять алкоголь або навіть гірші компоненти по типу ацетону. They're doing this actually for one main reason, and that is degreasing the skin. Вони роблять це з одною лише причиною, так би мовити, зробити шкіру більш чутливою, більш проникною. But our company has understood that you should never make the skin more sensitive. So they were thinking, why are people doing this? We have to find another way to approach it differently, more effective and also more soft and not toxic for the skin. Розробники компанії прекрасно розуміють, що предпілінг не повинен бути настільки агресивним і викликати сенсибілізацію шкіри. Тому це розуміння призвело до пошуку таких компонентів, які зможуть делікатно, без шкоди для шкіри, підготувати її для подальшого лікування і нанесення продуктів. So the pH balance is a serum with almond, kojic, glycolic, pyruvic, and lactic acids that's going to balance the skin's pH level. pH-баланс – це продукт, який містить коєво-зеленінову молочну кислоти, а також емоленти, які здатні дуже лагідно впливати на pH шкіри. So due to the acids, the pH of the skin is going to drop from 5.6 to 3. Did you hear me? Hello? Erika, I can hear you. No, Frozen for a couple of seconds. Hello. I can hear you. I can hear you, Erika. Yes, I can hear you. Okay, so I guess we can continue here. Yeah. So I repeat, due to the acids, the pH level of the skin is dropping down from 5.6 to 3.
Завдяки такій комбінації кислот в сироватці NeutroActive pH шкіри нормальне з 5,6, 5,5 проходить у значення 3. So this is very, very good because the peeling that we are going to use afterwards is 1.5. So that means that the skin is less under pressure for the low pH from the real peeling. So it's lowering gradually so that at the end, when we put the peeling, that the skin is under less pressure. Отже, завдяки тому, що pH шкіри після сироватки опускається до 3, наступний пілінг, який ми накладаємо, містить pH 1,5. Тобто ми так градієнтно, поступово, без великого перепаду pH, без надмірного стресу для шкіри, знижуємо та знижуємо його все нижче. Also, for all the people working with the peelings, actually the pH balance is a kind of how can I say, a test to see if somebody is allergic or has an allergic reaction of one of the acids in the pH balance. Також сироватка NeutroActive є чудовим індикатором, який допомагає визначити, чи в особи, які ви робите процедуру, наявна алергія на якусь з цих кислот. So if in case that somebody is allergic to one of the acids or other ingredients, you know that you should not proceed with the peeling afterwards, the real peeling. Якщо, звісно ж, виявилася алергія на NeutroActive, на якийсь з його інгредієнтів, неважливо, чи кислота, чи щось інше, що в ньому міститься, це все одно буде ознакою того, що подальшим кроком накладання пілінгу ви не можете скористатися. Ми пілінг не наносимо. Вибачте, Галинка, це було про pH balance, я вибачаюся, а не про NeutroActive, щоб не заплутати. pH баланс, та вибачте. Can I proceed? Yes, sorry, I just a little confused here, and instead of saying pH balance, I used NeutroActive. I don't know why we were... That's for later. Я ж автоматично ще зглянула на NeutroActive в картинці, і щось мене переклинуло саме, що розмова йде про нього. Так, ми можемо продовжувати. We can continue. Okay. So how can you see an allergic reaction? Як ви можете побачити алергічну реакцію? So it is very normal if we can expect different actions of the skin. So if the skin becomes a little bit red, or the patient is saying, yes, I feel a little bit of a burning, tingling sensation, there's nothing, everything is okay. Але як правильно розпізнати алергічну реакцію? Якщо після аплікації pH-балансу є незначне почервоніння, і клієнт відмічає легенький свербіж, повзання, як мурашок, то це є нормою. If there is an allergic reaction, we have another kind of reaction to say. Then the patient will feel immediately a very, very heavy sensation of burning. And you will see that the skin is not only becoming very, very red, but also it starts to swell. Також, коли ви наносите і можете відмітити істинну алергічну реакцію, це буде достатньо значне почервоніння, це буде дуже сильне відчуття печіння суб'єктивно клієнтом, і шкіра може навіть здаватися, що як ніби от опік візуальний, який ви можете відмітити, як відштовхування ороговілого шару, так наче вже нанесений пілінг, як я зрозуміла зі слів Еріки. So that's important to always ask to the patients what are they feeling.
Тому дуже важливо завжди запитувати ваших пацієнтів, що вони відчувають. For example, myself, I become very, very red, but it doesn't mean that I have an allergic reaction. Наприклад, особисто щодо Еріки, вона після нанесення дуже-дуже червона, але це для неї нормальна реакція, це не розцінюється як алергія. So in case of an allergic reaction, don't panic, just rinse immediately with water. У випадку виникнення алергічної реакції ми не панікуємо, просто змиваємо все великою кількістю води. And immediately after that, you apply the neutral active. І обов'язково після цього негайно наносимо сироватку Neutral Active. But in any case, in all these years, I only had 2 cases of people who were allergic, and it's many years. So it's really very, very rare. Виникнення алергічних реакцій надзвичайно велика рідкість, тому що за всю свою практику в Еріки було тільки два випадки от виникнення такої істинної алергії. But still, I thought it was important to tell this outcome. Але я все одно думаю, що це було важливо проговорити цей момент. Okay, so another thing about pH balance is that the skin will have a pH of 3 everywhere. So also the T-zone, also on the cheeks and everywhere else. So that means that the real peeling will be able to penetrate on the same depth. Що також дуже цікаво, що pH баланс він знижує pH шкіри до значення трійки в усіх зонах, на чолі, підборідді, на щоках, і це в подальшому дозволяє кислотам з власне пілінгу працювати на однаковій глибині. And then I would like to say a last thing about the redness that can appear. You will see that in all the cases when there is redness, the moment you rinse with water, the redness will disappear and the skin immediately will look really light, bright, soft, and in some cases already you see that the wrinkles are already less deep, incredibly but true. You just see it in front of your eyes. And the skin is very, very clean because also all the dead skin cells are removed. Також змиваючи pH баланс, ми вже будемо чітко бачити, що колір обличчя значно змінився, шкіра стає дуже сяючою, а глибина зморшок вже візуально менша, і обличчя позбувається мертвих клітин за рахунок того, що відбулася дисфламація через вміст кислот у pH балансі. So that is well the most important things I can explain about pH balance. So now maybe you understand why I am super in love with this product. Ну, тепер, я гадаю, ви розумієте, чому я тільки закохана у цей дивовижний продукт. Voilà. So then normally the next step that you will do in the treatment is to use a peeling. And that can be, of course, we have quite a lot to choose from. But so the next step is the peeling. But in this slide, we are going to speak immediately about neutral active. Наступним кроком, як ви всі розумієте, це є нанесення пілінгу, перелік яких у компанії чималенький, але ми не будемо безпосередньо про пілінг говорити, оскільки наступним у слайді йде нейтралізуюча сироватка Neutral Active. So now we go over to neutral active. So normally already after, so we do a peeling, and then after the peeling we use neutral active. And neutral active is another very specific, very beautiful product. Отже, в нормі ми застосовуємо пілінг, і поверх пілінгу має наноситися сироватка Neutral Active. І зараз ми зрозуміємо, що це також дуже дивовижний продукт.
Sorry, but maybe there are some questions about pH balance I was forgetting to ask. Or do you want to do the questions after the webinar? We kind of split all presentation on blocks, and all of questions will be in the end of the certain block. Okay, okay. Yeah. So, neutral active. Erika, sorry, to our members. Okay, just a second. Еріка також хотіла, стосовно запитань, ми з Ерікою уточнили та погодили. Отже, наша презентація є поділена на окремі блоки. Якщо у вас виникають якісь питання по конкретних продуктах, то в кінці кожного блоку можна буде на них почути відповідь. А зараз ви їх пишіть у чаті. Коли ми завершимо з цим блоком, ми зупинимось, я їх перегляну і перекладу для Еріки. Okay, you can keep going. Okay. So neutral active is we use immediately after a peeling. It's a neutralizing serum that controls the action of the acids and restores the skin's pH to normal values. Отже, Neutral Active ми в нормі використовуємо після пілінгу. Дана сироватка зупиняє дію кислот, контролює її і також відновлює значення pH шкіри до норми. Not only that, also the product contains resveratrol, DMAA, panthenol and lipoic acid. These are things which are going to lift the skin, make sure of a great hydration, and is full of antioxidants. So immediately the skin looks like incredibly good, which is super different than all our competition, because with competition they don't have a product like Neutral Active, and the skin will remain quite red and quite how can I say, not a good feeling. Отже, окрім того, що сироватка впливає на pH безпосередньо, також у ній міститься ресвератрол, дмає, пантенол і ліпоєва кислота, які дозволяють забезпечити ліфтинг дію, хорошу гідратацію і потужний антиоксидантний ефект. На відміну від інших компаній, які такої сироватки не мають і виконуються процедури пілінгів іншими виробниками, шкіра не буде виглядати так добре, вона не буде виглядати такою сяючою і живою, як одразу після застосування нейтралізуючої сироватки у пілінгах Aesthetical. Also, one of the things I really like about Neutral Active is that you can do a massage with it after the peeling. Також ще одна річ, яку Еріка дуже любить відносно сироватки Neutral Active, це те, що по ній можна зробити масаж одразу після пілінгу. Because a chemical peeling often is not such a top nice relaxing treatment, but with the Neutral Active you can make it a little bit of a pampering treatment, because we are going to massage the Neutral Active till it's completely reabsorbed. Бо в загальному пілінг не є такою лагідною лайтовою процедурою, дія кислот такого не забезпечує, але з сироваткою Neutral Active все змінюється, і ми можемо її масажовувати до того моменту, поки вона повністю не абсорбується вглиб шкіри, і для шкіри взагалі не такою стає стресовою процедура кислотного пілінгу. Neutral Active we put immediately after a peeling. That means the meso peelings. Neutral Active ми накладаємо безпосередньо після дії пілінгу, і це спрацьовує як мезопілінг. For example, we use Neutralize, so the next product, that's the tube of 150 ml. That's the neutralizing water gel that we use for peelings which we normally have to take off with water, while the meso peelings we don't take off with water. So that is a little bit the difference.
А також інший продукт, який ми використовуємо для нейтралізації, це є нейтралізуючий гель, проте він використовується не для нейтралізації мезопілінгів, якими являються ці пілінги, що йдуть в комплексі з сироваткою NaturActive. So the stronger peelings without extra ingredients, like with, for example, a meso cocktail inside, so the meso peeling, they don't require to take off with water, so we do immediately neutral active, while the other peelings, where we are going to talk about, I think after this slide, they will require to rinse first with water, with rinsing with water, but first we need to, before rinsing with water, we use the neutralizing water gel. Отже, мезопілінги, вони в жодному випадку не рекомендовані для змивання водою. І тому NaturActive тут іде для застосування, для припинення дії кислот. А інші пілінги, які не являються мезопілінгами, а потенційно можуть бути змиті водою, ми в ідеалі використовуємо нейтралізуючий гель, а тоді можемо їх змивати водичкою. So the neutralize is just neutralizing water gel that stops the chemical peeling, the action of the chemical peeling. Actional? Sorry? So a neutralizing water gel is just to stop the action of the acids, so that the acid stop working. That's the only reason, that's the only action of the neutralized gel. Отже, єдиною функцією нейтралізуючого гелю це просто зупинити дію хімічних кислот. Why? The question could be of the people listening to this webinar, that they can say, but why don't you rinse immediately with water? Why do you use the neutralized gel? Well, you use it because the skin will be, it is much more comfortable if we are going to make a little massage with this gel. It's very refreshing, it's soothing and calming down immediately. And then after we massage with this gel, we can rinse with water. Отже, в деяких людей може виникнути запитання, якщо цей нейтралізуючий гель можна не наносити, а одразу змити хімічний пілінг і зупинити дію кислот водою, то чому б так не зробити? І Еріка дає відповідь, чому все ж таки рекомендується застосовувати нейтралізуючий гель. Водний гель. По-перше, він все одно краще відновить шкіру завдяки тому, що поки ми його масажовуємо, впроваджуємо, ті компоненти, які в ньому містяться, вони забезпечують таку заспокійливу дію, знімають подразнення. І для шкіри це також відбувається в меншому стресі, завершення дії кислот. І лише після цього, як ми його добре масажували, ми змиваємо його водою. Yeah, that is the neutralizer. Then we can speak about zinco mask. Тепер ми можемо поговорити про цинкомаску. This is a fantastic mask that can be used after all aesthetic procedures. Це унікальна маска, яка може використовувати після багатьох процедур продуктами Aesthetical. Because it is very calming and it reduces inflammation and redness. Тому що вона дуже заспокійлива, вона забирає почервоніння. Так, забирає почервоніння і заспокоює шкіру. It also works very good for how can I say, regeneration, moisturizing. Також дуже добре працює для регенерації. And because it contains also DMAA, collagen and vitamin E, hyaluronic acid and organic silica. І також за рахунок того, що Sorry, I'm wrong. I am doing the Lenny text. Sorry.
My fault. No, it's soothing, it's calming down, and it works Заспокоює. immediately on redness. Так, і забирає почервоніння. Yes. Так, ми це вже проговорили. And because it also contains zinc, it's very good for also skins which have acne. За рахунок того, що маска містить цинк, вона дуже добре працює для тих, у кого є акне. So that was Cinco mask. I use it always if I see redness or a reaction after the peeling, or if I have patients which are suffering from acne skin. Еріка часто її використовує, якщо бачить таку достатньо сильну реакцію після пілінгу, а також на цих клієнтах, які мають проблеми з акне. It was the mask. Then we have the Leni Protex. Наступне ми маємо Leni Protex крем. So this is the cream which I was speaking about when I was confused with the Zinco mask. So this is a cream. This is a cream that immediately reduces redness and reactions after peeling or other aesthetic procedures. Цей крем також чудово справляється з почервоніннями та реакціями на шкірі, які виникають після пілінгу. It contains also an SPF, so also you are protected against the sun. За рахунок того, що тут міститься SPF, крем захищає від сонця. If somebody doesn't want to buy, for example, a serum, an eye cream, a night cream, a day cream, or doesn't want to do anything about home care products, there's only one cream they can use, and that is the Leni Protex, because in fact, in this cream, you will find everything your skin needs. Якщо навіть клієнти не хочуть брати там інші продукти, які ви їм рекомендуєте в домашній догляд після проведення процедур, то на цьому кремі таки варто зробити акцент і надати його клієнтам додому, тому що він закриє дуже багато питань і дасть шкірі те, чого вона потребує. And there's another quite an important thing that I want to give due to my experience is that if the patient want to have a chemical peeling for anti-aging or another problem, I always recommend to buy the Leni Protex. In fact, I refuse to do the procedure if they don't want to buy the Leni Protex for a reason. Також дуже часто Еріка каже зі свого досвіду, якщо взагалі перед тим робиться будь-яка процедура будь-якому клієнту, вона відмовляється робити її, якщо клієнт одразу говорить, що не готовий придбати Leni Protex у домашній догляд. Because if they don't buy the Leni Protex, I don't know what they're going to do at home. So they can apply a cream which is absolutely not suitable to use after a peeling procedure. Тому що якщо їм не надають цього крему, я не знаю, що саме вони будуть використовувати вдома, і, можливо, це буде крем, який зовсім не підходитиме для постпілінгового догляду. Because of course you can imagine that if they have a cream with retinol or with too much vitamin C or with other ingredients which are really not good to use after a peeling or in between peeling sessions, you don't want to have an allergic outcome. So that's why I say, please take the Leni Protex and your skin will be wonderful. It will be hydrated, lifted because it contains DMAA, collagen, vitamin E, and everything you need.
Еріка часто хвилюється з цього приводу, що в домашньому догляді такі клієнти після пілінгу можуть використовувати креми з вмістом високим ретинолу або вітаміну С, або інших кислот. І це може призвести до дуже негативних наслідків після процедури або між процедурами в курсі. Саме для цього Лені Протекс, вона ще раз наголошує клієнтам, що буде давати прекрасний результат за рахунок вмісту дмаю, колагену та вітаміну Е, які будуть працювати чудово на підтяжку обличчя, на ліфтинг. Yeah. So and after the, for example, the peeling sessions, they can use another product from, of course, from Aesthetical, preferably, but in between the sessions, I really would love that they will take the Leni Protex at home and use it. Only that. Звичайно, що було б чудово, якби клієнти використовували і інші продукти з лінійки, які рекомендовані для домашнього догляду. Але Leni Protex є таким обов'язковим кремом, і Еріка рада, якщо вони от чемно його використовують і беруть хоча б його між сесіями в курсі. So that's very important for me. And then, yeah, sorry, excuse me. Go ahead. Це для Еріки дуже важливо. Yeah, I already translated. Yeah, we done. So, and then we have a last product, that's Bureau de Karité, and that's shea butter, which I always use to protect the sensitive areas just before the peeling. І також ми маємо останній продукт, це масло каріте, яке Еріка використовує для чутливих ділянок, для їхнього захисту перед процедурою пілінгу. It's of course a fantastic product because it's for all skin types. There is no perfume. It's full of vitamin A and E oils. So what I see is that also people would like to buy it because they think it's a fantastic also for protecting the lips during the winter and the summer. Також цей продукт цінний тим, що він не містить ніяких віддушок, підходить для всіх типів шкіри, надзвичайно багатий жиророзчинними вітамінами А та Е. І клієнти Еріки люблять його собі придбати також окремо для захисту губ взимку та влітку, захиститися від їхньої сухості та тріщин. That's about it. So now we can go to Dermovive. Okay, I will just check the chat and see do we have any questions. Okay. Yes. Так, зараз я відкриваю наш чат, щоб подивитися, чи немає ніяких у нас питань. We have no questions about these products. I guess we can move on. Okay. Так, у нас немає запитань, тому ми рухаємося далі. Okay, so Dermovive is quite a new product. With its revitalization and has a lot of benefits of one main ingredient which is in there, and that is the tea tree oil. Dermovive – це достатньо новий продукт в лінійці Aesthetical, який являє собою в першу чергу ревіталізант, і його значною перевагою є наявність в основі компонентів олії чайного дерева. I got, before this product was released, I got to test it, and when I was on a sailing boat, I had a huge, I was burning my arm on the gas stove, but really terribly, and I took this product with me. Еріка отримала цей продукт ще коли він не був випущений, скажімо так, на
дистриб'юцію повноцінно. Вона мала маленький тестер, і якось на човні вона достатньо сильно спалила собі плечі, і цей продукт був разом з нею. After this incident, but you are at sea, so you cannot go anywhere. I was just cooling my burning wound with water, and then immediately I was applying Dermovive. Еріка тільки при першій можливості цей опік на плечах охолоджувала холодною водою, а пізніше нанесла продукт Dermovive. The burning wound was quite severe because there was a blister, and immediately my skin was flaking off. Опік був достатньо сильним, тому що утворилися вже пухирці, і шкіра просто злазила, відлущувалася. So I was applying it a few times a day with a bandage. With what? Sorry, repeat. With a bandage, with a cloth, to protect it also from seawater and sun. Отже, Еріка наносила цей продукт декілька разів на день, захищаючи ці уражені ділянки в подальшому від сонця. And after a few days, it was not painful anymore. І вже через декілька днів ці опіки вже були зовсім не болючими. And after 2 weeks, you could not see anything anymore. So my skin was completely healed. I have no scar, nothing. І вже через 2 тижні шкіра в тих зонах повністю зажила і виглядала ідентично до сусідніх ділянок, які не були уражені. Не було жодних плям, жодних шрамів. So that was my personal first experience with this product. Це був Еріки перший особистий досвід з цим продуктом. So actually, it is also recommended for skin repair in cases of mechanical alterations, such as laser hair removal and waxing. Також даний продукт він рекомендується для нанесення на шкіру, яка піддалася певним механічним ушкодженням, включаючи навіть такі, як лазерну епіляцію або епіляцію воском. And another 2 personal experiences are that I know an older person, so actually it's my mother-in-law, who is a lot in the bed, and so she has got created these wounds of too long on the same place. I don't know the word in English, but the skin becomes really thin and really sensitive. Також Еріка зі свого особистого досвіду хоче розказати ще про 2 осіб, одна з яких є її свекрухою. Я так розумію, що по стану здоров'я вона багато часу проводить лежачи, і через постійний такий малорухливий спосіб життя утворюються такі предпосилки до пролежнів, утворюються рани. And okay, it took some time, but after a few weeks, actually these wounds were completely healed, beautifully. І вона вирішила також застосувати Dermovive у цьому випадку, і вже за декілька днів, там до декількох тижнів, ці ранки маленькі зовсім прекрасно виглядали, жодних зауважень, жодних слідів не було. Okay, and then another case was a man with psoriasis. Іншим випадком був чоловік з псоріазом. First, we did a few peelings on all the excess skin cells. On which location? On the elbows and in the face. Цьому чоловікові Еріка зробила хімічні пілінги на обличчя, а також на характерну уражену псоріазом зону ліктів. And after the peeling, we were applying Dermovive.
can I make it correct? What kind of peeling was that? I guess people might... We were just using, first we were starting with a glycolic peeling, and then we were using, what was it? Then we were using the mandelic peeling, so mono peelings. Я також одразу уточнила в Еріки, бо думаю, що нашим слухачам буде цікаво. Пілінги, на основі яких кислот саме застосовувалися у цьому випадку з чоловіком з псоріазом, це були монопілінги, тобто однокомпонентні, на основі спочатку гліколової, а пізніше мигдалевої кислоти. І Еріка після них, після монокомпонентних пілінгів, також застосовувала продукт Dermalife. And then this man was really incredibly happy because the skin was kind of healing. It was less red. It was feeling really soft, and it looked perfect. І після таких декількох процедур застосування Dermalife чоловік був дуже задоволений, тому що уражені псоріазом ділянки виглядали набагато краще. Шкіра не мала такої великої кількості кірок і була пом'якшеною, практично здоровою. And then a last case which we were seeing is that was a child, I think 12 years old, with we think it was like contact eczema. І останнім прикладом була дитина 12 років приблизно з діагнозом контактна екзема або контактний дерматит. Я думаю, так і так буде правильно. Так, Еріка. Yes, Еріка. And she had that skin, eczema kind of skin on the forearms where the elbow is, on the inner knees and between her fingers. Forearms. Forearms. Yeah, forearms, inner knees and between the fingers. Отже, поширеними зонами ураження цієї дитини були плечі, над колінами зона і між пальцями. Now this girl is using this product, which I was giving to her to give it a try out first, and now of course I have to order it because it works. І також... Галинка, я вибачаюся, трішки невірно. Під колінами та перед плеччя. Underneath, так. Бо я подумала, що трішки уточнень по локації розміщення цієї екземи. Еріка, can you hear me? Yes. Okay. We back. Словом, всі ті уражені ділянки цією екземою у дівчинки також повністю пройшли після застосування даного продукту. So, after these examples that I was giving you, you can read in the slides, of course, why this is possible. And the only thing I can say that it really works. Тобто після всіх цих випадків Еріка однозначно може зробити висновки, що даний продукт працює при достатньо такому широкому переліку. Because it reduces inflammation. Тому що це забирає запальний процес. It stimulates cell regeneration. Стимулює клітинну регенерацію. And it's moisturizing the skin. І також зволожує шкіру. Do you want me to say something more about this product? Еріка запитує, чи є питання конкретно стосовно даного продукту Dermalife. I will check our chat. Я зараз подивлюся у чат. Yeah. I have one question from Irena. Yeah. She wants details about peeling protocol, which we do on psoriasis skin. Okay, maybe I can do that at the end of the, or do you want me to tell now? It's very simple actually. Марія
хотіла би порадитися, чи розглядати нам зараз цю тему, чи десь пізніше би Еріка Erika, скинула if it's simple, please tell now. Okay, so I use the pH balance. Отже, Еріка ділиться протоколом. Першим кроком вона використовує, звісно, pH-баланс. I leave that on a little bit longer than normally, 5 minutes. Тримаючи його трішки довше, ніж зазвичай, 5 хвилин. Then I rinse with water. Вливаю його, звісно, водою. Then I take one of the two peelings, or glycolic peeling or mandelic peeling. Пізніше вона вибирає один з пілінгів, або гліколовий, або мигдалевий. I guess it might be questions here which exactly mandelic peeling, because we have two aesthetical. I'm sorry, yeah? Because we have two mandelic peelings in aesthetical. I take the highest one, the highest percentage. Yeah. Peeling. Yeah. Я також знайла стосовно мигдального пілінгу, оскільки їх є в нас 2 в компанії Aesthetical, 20% і 50%. Еріка бере той, що 50%. Yes, then I put it on with a brush, Наносить його fan brush. кісточкою, кісточкою. I leave it on also a little bit longer than you normally should. І також тримає його трішки довше, ніж в нормі, ніж зазвичай. But always you have to look at the reaction of the skin, of course. Але, звісно, пильнуючи реакцію шкіри. Okay, then I take the neutralize gel. Пізніше вона бере нейтралізуючий гель, саме гель. I do a good massage with the gel, then I rinse with water. Робить по гелю хороший масаж і тоді змиває водою. I dry the skin, make it dry. And then immediately I apply the Dermovive. І після цього, як змила водою, негайно наносить Dermovive. Yeah. And I sent protocol. Так, я передала від Ірини спасибі Еріці. І ми рухаємось далі. So we can move on to B. Okay. So now we were arriving at the B treatment. That is the new formulation of the B.PHASIC and the B cream, and is used for hyperpigmentation. Зараз ми дійшли до нових формул крему B-крем та пілінгу B.PHASIC для терапії вираженої гіперпігментації. I don't know if anybody of the group knew the old formula, because otherwise I'm going to tell the difference between the new and the old formula. Еріка також запитує, чи хтось достатньо добре пам'ятає стару формулу, бо якщо ні, то вона, власне, до неї повернеться, щоб ми могли чітко простежити різницю. So should I ask anyone? Erika, please just tell the difference. Okay. Okay. So the difference between the old and the new product is that we took out a part, not everything, of the salicylic acid of the old product, and we were adding. Erika, sorry, I will just translate, otherwise I will just get this. Yeah. Отже, першою такою зміною значною у цьому пілінгу було те, що забрали значний відсоток саліцилової кислоти, не всю, але її значну частину. Залишилась лише малесенька кількість у формулі. Okay? So there is less salicylic acid in the new formula, but we were adding tranexamic acid. Отже, ми маємо менше саліцилової кислоти, але ми додали транексамову кислоту. As well in the peeling as in the cream.
І в пілінг ми її додали, і в крем. So I see here a slide of hyperpigmentation and what it is. So, of course, we get the main causes of hyperpigmentation is an improper sun exposure. Зараз ми бачимо тут перед собою слайд стосовно гіперпігментації і основні причини її виникнення. Звичайно, одна з перших – це є надмірна інсоляція. Hormonal alterations. Гормональні коливання, зміни, порушення. Photosynthesizing medications or cosmetics, like perfume, for example. Також фотосенсибілізуюча косметика, наприклад, різні парфуми. Of course, generic predisposition. Генетична схильність. Or medical conditions. А також різноманітні захворювання. Also, we see it, of course, during pregnancy or post-inflammatory reaction after acne. І, звичайно, ми можемо спостерігати мелазму у зв'язку з гормональними змінами під час вагітності і постакне, у людей, які страждали постакне. So, because this is a very, very difficult problem to deal with, тому що це насправді дуже складна проблема, з якою важко впоратися, гіперпігментація. The Labo of Harmony Progress was really studying about a very, very good treatment to solve these problems. Лабораторія довго працювала над лікувальними методами, які би могли вирішити цю проблему. And they, in fact, were improving the old formula with a fantastic new ingredient, which is tranexamic acid. Ну і такою визначною в покращенні даних формул є саме те, що провадили транексамову кислоту. Of course, you have all kinds of, how can I say, problems of hyperpigmentation. It doesn't matter the age or the depth of the pigmentation formation. We can still provide an improvement, and in most cases even that the pigmentation spots will disappear completely. В незалежності від того, наскільки давно у вас, у пацієнта пігментація, наскільки вона глибока та поширена, ми все одно можемо на неї повпливати і покращити вигляд загальний. Because our laboratory is mainly focused on how to approach the skin in a very gentle and soft way. Лабораторія Aesthetical завжди шукає шляхи, як покращити недоліки шкіри, але при цьому використовувати достатньо такі м'які, не агресивні впливи. This is for a reason. Через цю причину. Because we've seen that if you approach the skin too aggressive, the outcome will be maybe in the first, how can I say, in the first outcome good, but on the long term even worse than before. Тому що при агресивному впливі на шкіру ми, можливо, спочатку бачимо хороші позитивні зміни, динаміку в короткій перспективі, але потрібно думати за тривалу, довгу перспективу, а там все може тільки погіршитися. I would love to give an example. Я би хотіла привести приклад. So,
This treatment contains a peeling and a cream. Це лікування включає в себе пілінг та крем. And the competition, mesoesthetic. І змагання. Це конкурент. Просто? Конкурент mesoesthetic. Ми зараз говоримо про... Yeah. They have a product which is called Cosmolan. У них є продукт, який називається Cosmolan. Дермола. Я думаю, що це так і залишається, що назва тут не перекладеться. Which is, how can I say, a little bit the same like also peeling and cream, only. Воно достатньо подібне також, як пілінг та крем, але but they are so incredibly aggressive that I've seen cases that immediately after the treatment in the institute or with the doctor, people were suffering, they were in pain. The skin was completely full of erythema and enormously swollen. Також Еріка бачила вживу приклади цього досвіду, що навіть ці процедури, які проводилися лікарями в відповідних закладах людям, ці люди після цього дуже страждали, шкіра була надзвичайно подразнена і просто неймовірно травмована і злазила, відлущувалася. So it was for the patient a very difficult procedure. Це для пацієнтів дуже важка процедура з важкими наслідками. Not only that, of course, we've seen some results. Erika, sorry, you were frozen for a second. Okay. Of course, we've seen some results, but звичайно, ми бачимо деякі результати, але the experience was telling us that the skin became so fragile and over-aggressed. Але досвід нам показує, що шкіра залишається настільки пошкодженою, fragile and over-aggressed, too much, too worked on, too aggressively treated. Настільки агресивно пролікована, простимульована. That in fact we saw a counter reaction, so like a boomerang, depigmentation spots came back with the slightest sun ray or the slightest reaction of a product or anything else. Пігментація повертається настільки швидко, що варто якогось мінімального подразника, як вона виникає тут, як тут. Після такого лікування. The pigmentation spots came back, but worse than before. Вона повертається знову, але як по ефекту бумеранга, гірше, ніж була до. So that is why we were studying this product really good, the B treatment, to do it differently. Тому ми так прискіпливо досліджували наші продукти, B-treatment, щоб зробити це все іншим шляхом. So we approach the skin problem in a way softer way. That means we have a softer formulation. Вони впливають на шкіру з допомогою набагато м'якших формул. But which is targeting on the right place, on the right, how can I say, the right, the right way, but I mean softer and to the target, to the spot, but not too aggressive. Отже, формули передбачають таргетований вплив, чітко там, на тому місці, де нам потрібно, прицільно повпливати, але з мінімум агресії. So actually,
that means that the tyrosinase, which is responsible for the overproduction of melanin, is really, how can I say, stopped and slowed down, but constantly, deeply and constantly. Отже, основний вплив на тирозиназу, фермент, який відповідальний за синтез меланіну, нам потрібно його врівноважити, зменшити його активність, зробити стійку цю інгібіцію тирозинази для того, щоб отримати пролонгований ефект. So that means that because we're not aggressively attack the skin, we don't do that. That means that the skin has got time, the cell regeneration, all that whole mechanism who is responsible for the overproduction of melanocytes and melanine, gets its time, is not overstimulated, and so we are having results, and the pigmentation spots will not come back. They will improve and improve and improve. So long. I already a little forgot what was in the beginning. Основний посил Еріки заключався в тому, що вплив без агресії, який за рахунок того, що не призводить до нищення клітин, а до м'якої такої ексфоліації, клітини адаптовуються, нормалізуються повільно, без агресії, робота тирозинази, і в подальшому це нам дає можливість досягти стійкого ефекту, щоб пігментація потім не поверталася. Так, було багато інформації. Зараз так основне перекладаю. So Okay, it will take a little bit of longer time to see improvement, but I've seen fantastic improvements, but this is also something you have to explain to the patient. Okay, a second. Отже, таким чином, дана нова формула, вона буде вимагати трішки довше часу для того, щоб побачити видимі результати. І це слід пояснити вашим клієнтам, що покращення буде, але воно трішки треба буде зачекати. So make them understand that this process, of course, takes time, but the big advantage is that they will not get the pigmentation spots back again later on. Також варто пояснити клієнтам, що на усунення наявної пігментації потрібен час, але великим таким бонусом та перевагою є те, що потім пігментація не повернеться назад. У нього буде стільки результат. In some cases, if, for example, they were not protecting the skin during the summer really well, you can see that there is a kind of a shadow comes back there where the pigmentation spots were, but immediately they go away after just one treatment. Навіть у випадку, якщо ваш пацієнт в процесі проходження курсу пілінгів B.PHASIC станеться так, що він не нанесе крему SPF і зловить сонячну пігментацію, то на місцях, де раніше вона була, звісно, може з'явитися знову потемніння, але вже за одну лише сесію, за одну лише процедуру повторення даного пілінгу ця пігментація буде дуже легко усуватися. So if somebody is coming in the clinic for having a treatment for pigmentation, we start with the peeling. Якщо хоч хтось приходить для запитом усунути пігментацію, ми завжди розпочинаємо з пілінгу. Which contains the magical ingredient, and that is in the peeling is 5% of tranexamic acid.
який містить лікувальні компоненти і в пілінгу 5% транексамової кислоти. It contains 4% of lactic acid, 4% молочної кислоти, 20% of glycolic acid, 20% гліколевої and 2% of salicylic acid. і 2% саліцилової. And every acid, of course, with its own properties. І кожна кислота їй притаманні її властивості. So, if we do the protocol with the peeling, I don't know, do you want me to explain the protocol? Еріка запитує, чи ми будемо прицільно розглядати протокол проведення процедури. Марія або наші слухачі можуть написати у чаті. Erika, let's move on with the Okay. products and we'll see the chart. Okay. So, immediately after applying the peeling, the B.PHASIC peeling, we apply after the peeling the B cream. And we leave that on for at least 8 hours. That is the secret. Okay. Basic and B cream above it, yes? Yes. So of course we neutralize of course the peeling, and then we apply the B cream as a mask, which we leave on in a thick layer for 15 minutes. A B cream as a mask for 15 minutes, right? Yes. Just after the peeling. After the peeling and Yeah. after neutralization of this peeling with neutroactive, right? With neutralized gel. Neutralized gel. Yeah. Okay, just clear before and translate it to people. So we apply peeling, and later, after how many? 15 minutes, we apply. No. The peeling that depends if the skin is very sensitive or less sensitive or a thick skin. So we have in the protocol 45 to 60 seconds. Does that means 1 minute or longer time? But that you can see in the protocol. After. Okay, I will translate it. Зараз ми знайдемо відповідний слайд, де є вказаний протокол. Отже, ми набираємо наш пілінг, наносимо його на обличчя, і по протоколу час його експозиції вимірюється взагалі в секундах. Я думаю, зараз буде цей слайд, і тут можна буде зрозуміти, для якого типу шкіри, скільки секунд ми даний пілінг витримуємо. Після цього ми наносимо нейтралізуючий водний гель, робимо масаж та змиваємо водою. Оце, власне, щойно і уточнювали деталі. І після нейтралізуючого гелю, по якому ми зробили масаж та змили водою, ми наносимо бі-крем як маску на 15 хвилин. Yeah. So then the most important thing also in this step is to apply the B cream as a mask. Дуже великий фокус в цьому протоколі це є нанесення бі-крему як маски. In a thick layer, you leave it on for 15 minutes. І після цього залишаємо його на обличчі на 15 хвилин. Then you massage the leftover of the cream completely till it's disappeared. І зараз важливий нюанс. Ми впроваджуємо залишки нашого бі-крему, який виступив як маска, поки воно повністю не провалиться в шкіру. And then we take the Leni Protex and we directly over the B cream, we put a layer of Leni Protex. І безпосередньо поверх бі-крему ми наносимо також Leni Protex шаром до повного поглинання. But the most important thing is that after the visit of
the practice of the doctors that the B cream stays on for at least 8 hours. Також от бі-крем разом з Меніпротексом, після того, як ви от вийшли з кабінету лікаря, пацієнт з кабінету лікаря, ми залишаємо щонайменше на 7 годин. And the home treatment, so will be the B cream during the night, so that we are more or less sure that it will stay on the skin for 8 hours. Марія, ми, здається, маємо тут ще когось, хто включився і створює трішки додатковий шум. Не знаю, чи ви бачите, в нас тут ще виведений є на екран. Було би добре прибрати. Еріка? Yes? You here. Okay. Sorry, could you please repeat again, because it was a little bit noise with another window opened from our members. Can you tell recommendations for home? Yes. So at home, the B cream needs to be used during the night. Отже, вдома ми використовуємо бі-крем у вечірній час. Preferable 8 hours. В ідеалі, щоб його експозиція на обличчі складала 8 годин. And during the day, the Melan Control. А протягом дня використовуємо Melan Control крем. Which is controlling the melanine production, but also has an SPF 50. Крем Melan Control не тільки контролює продукцію меланіну, але містить у собі і SPF. That's it. Так, це в нас все. Окей. Значить, в нас наступним. Зараз я запитаюся, чи є якісь запитання по протоколу. Тут ще декілька слайдів в цьому блоці відноситься до транексамової кислоти, яка впроваджена в нову формулу пілінгу. Чи є якісь запитання? So seems like we don't have any questions. Okay, And good. On. So then we have a slide that is explaining why it works so wonderfully on the tyrosinase. So it inhibits tyrosinase. Ми маємо слайд. Second, I'll translate. Зараз ми маємо слайд, який нам показує, чому саме транексамова кислота так добре бореться з тирозиназою, яка відповідає на за синтез меланіну. Yeah, and then after that we have slides to prove a medical study about how tranexamic works compared with, for example, vitamin C. And you will see that the outcome of tranexamic acid is way more effective. So, and this comes from a medical study. А також ми маємо медичне дослідження, яке показує, наскільки транексамова кислота працює ефективніше в порівнянні з вітаміном С. Ось, і видно, наскільки помітна різниця, наскільки ефективніший вплив саме транексамової кислоти по цих цифрах. Yeah. And then we can see some pictures together. Зараз ми можемо бачити деякі картинки парами. У тебя идет пара? Ты играешь, лежишь вместо пары. Я отвечал 2 раза. Так. Erika, you here? Yes. Are you here? So we can go through the pictures maybe. You can show. Так, Марія зараз покаже нам картинки. Ми їх швиденько переглянемо. До та після.
Erika, we are now talking about tranexamic acid, not before and after peeling, yes? Yes. Так, тренексамі. This is just the outcome of the medical studies. Це є результати, власне, медичного дослідження саме тренексамової кислоти. It was published independently from doctors all over the world. Це було незалежне дослідження, яке було опубліковане в scientific, it was public, right? This Yeah. In medical. It's in the medical field, yeah, and it was about tranexamic acid and to show actually its effectiveness. Так, це незалежне дослідження, яке опубліковане в медичних пабліках, літературі, щоб показати, як працює саме транексамова кислота. There's another little thing that I would like to say about the B.PHASIC peeling and cream, that it's not only for pigmentation spots, but also it works really, really well on big skin, thick skin, which has got acne, old acne, difficult acne. І також, окрім прямої дії, пілінгу та крему, Еріка хоче відмітити, що дані препарати чудово працюють не тільки на боротьбу з мелазмою, але і на такій достатньо товстій шкірі, яка страждає від акне та постакне. And because it's a peeling, it's also, of course, very, very anti-aging. Також даний пілінг має дуже чудові антивікові властивості. But in this skin problem, it's more like a very positive side effect. Це такий дуже позитивний, не першочерговий ефект від даної терапії. So now, where would you like to proceed from now? Саме зараз я продемонструю до та після B-treatment, після B-PHASIC. Erika, I will demonstrate before and after B-treatment procedure. Yes. Отже, в нас попередні картинки – це були демонстрації саме в незалежних медичних дослідженнях по транексамовій кислоті, а зараз йдуть картинки виключно по результатах B-treatment терапії. So as you can see, it's not only the pigmentation which becomes way more better, but also you can see the outcome of the anti-aging effects as well coming with it. Отже, ви на картинках можете бачити не лише значне зменшення пігментації, але й придивіться, от як на даній картинці, наскільки менша тут саме глибина зморшок, тобто пілінг прекрасно спрацював як антивіковий, анти-ейджинг. There is one lady which has got phototype 5. She's from Belgium. This picture, this lady was giving up. She said, I cannot be helped anymore. I did everything I could. I was spending so much money for my problem. Nothing helps. So actually we were her last, how can I say, try to get rid of this problem. Конкретно саме стосовно цієї жінки, яку ми зараз бачимо на картинці, це жінка з 5-м фототипом шкіри за Фіцпатріком, яка вже здалася у боротьбі з пігментацією. Вона потратила масу грошей, вдавалася до різних методів, щоб її побороти, і нічого не допомагало. І от саме і от продемонстровані результати B-трітменту. Дана жінка з Бельгії, я так розумію. This is your client, Erika, right? Yes. So she was doing laser treatments
She was doing the very aggressively Cosmelan treatment. She was doing other kind of peelings, I don't know. And the problem was it became worse and worse. So actually she was very scared for our treatment, but the result is till now wonderful. We're not ready yet, but it's already such an improvement. Отже, хочу сказати, що жінка в боротьбі з пігментацією, зі слів Еріки, вже вдавалась також до її лазерного видалення, використовувала пілінги конкурентної компанії Aesthetical, про яку ми вже сьогодні згадували, і ще інших безліч пілінгів, і в неї також були певні сумніви, острахи стосовно застосування бітрітмент, але от ми вже бачимо результат. Я також, мабуть, запитаю в Еріки, скільки тут процедур, я думаю, що колегам буде цікаво. Еріка, how many sessions you already The photo we should see here was after 3 sessions. Фото, яке ми тут бачимо, це після всього лиш 3 процедур. But to tell you, this lady is really one of the most difficult cases that we've had also, because she was overstimulated by other procedures, plus she's got skin type number 5. Ця жінка – це дуже складний випадок, тому що вона, по-перше, фототип її шкіри, 5-й. And you, одну секундочку, ще раз перепитаю. She was overstimulated with what? Cosmelan and the laser, yeah. Тобто шкіра вже була настільки перетравматизована мезоестетику, цим пілінгом, про який ми говорили, і от лазером, тобто дійсно один з важких випадків у практиці Еріки. Because the laser, in fact, was burning the superficial layer, which was reacting in an overreacting. So it was actually when she, I have her first pictures. I maybe can send you later on. Then you can see how she came. It was really terrible. Ви бачите, як тільки вона звернулася, ситуація була дійсно жахлива. Лазерна хвиля, яка тут була застосована, вона дуже сильно спекла поверхневі шари шкіри. І тому жінка ще, от раніше Еріка казала, вона після багатьох цих процедур помічала, що пігментація стає дедалі гіршою. So, yeah, and this lady is also wonderful. It's an older lady, which we were treating, and this is only after 2 treatments. Жінку, яку ми бачимо на даній картинці, це її результат після всього лиш 2 процедур. But you can see also that the skin is not so thick as the skin type of the lady with skin type number 5. So it depends also the thickness of the skin and how old the pigmentation spots are. I mean, what you can expect as a result. Sometimes it goes fast, sometimes it goes slower. Тобто наявність і наскільки швидко ми отримуємо результати, це, звичайно, все дуже відносно, тому що нам потрібно відштовхуватися від шкіри, її фототипу, від її товщини, пігментації, наскільки давно вона тут присутня. Наприклад, тут спрацювало після 2 процедур. В тантої жінки з попередньої картинки ситуація була важча, бо пігмент був вже перестимульований агресивними попередніми методами. Я також хочу кілька років от даній клієнтці. Еріка, could you tell us how old is the woman on that pictures? This woman is 68. 68. Жінці 69 років. 69, так. But she had treatments before, anti-aging treatments before, but then she started to have these pigmentation spots, and then we were attacking with the tranexamic acid products, and so the B treatment, and it went really well, really fast.
Did she get this spots after previous treatment in other cosmetologist, or it is No, it was just reappearing after a summer holiday. Вона After big отримала, summer exposure. жінка на фото отримала ці плями після літніх канікул, літнього відпочинку. Так. Ще декілька картинок, декілька результатів. This picture was after one treatment. Ця фотографія зроблена після всього лиш однієї процедури. Yeah. Так, ми рухаємося до наступного блоку. Peeling Skin Revive. Терапія атрофічних. Okay, I will just make sure that we don't have any questions about... Чи є якісь запитання стосовно нашого попереднього блоку по новій формулі B-treatment і B-крему? Якщо немає, то ми переходимо до Skin Revive пілінгу. Now, seems like we don't have any questions. Okay. So then we continue with Skin Revive. And sorry. That is a therapy for atrophic stretch marks and scars. Отже, терапія атрофічних розтяжок та рубців. Actually, this is a very, I would not say aggressive peeling, but it's a deep peeling. It's quite a, unless, you know, if you are used to the meso peelings, this peeling is quite going deeply. Цей пілінг Еріка не скаже, що він є агресивнішим, але він є набагато глибшим по своїй дії, і навіть порівнюючи його з нашими мезопілінгами, цей пілінг все ж таки має більші пенетруючі властивості. When I use this peeling, I first start to use the peeling alone, so I do the treatment. And if I see that the patient can handle it, this peeling, I also use after that or together with microneedling for the stretch marks. Sorry, Erika, I have a question. Alina, yes, translate about biphasic peeling. Yeah. If it became softer than it was, and could we now name it like kind of biorevitalizing peelings, or just it remain as strong as it was? Because as I understood, it became softer and its pH changed. Maybe soft here is not the right word. It works differently. How does it work differently? It is approaching, due to the tranexamic acid, it's approaching the cells in a different way. And it's less aggressive, but that doesn't mean that it is not a strong peeling. Марія задала запитання Еріці стосовно того, чи пілінг можна сказати, що пілінг попередній, про який ми говорили щойно, що він став більш м'якшим по своїй дії, більш лагіднішим. Але проте Еріка каже, не можна сказати, що більш м'якшим, просто іншим, по-перше, і тим не менше він теж достатньо активний. Так, якщо я все переклала, бо було багато тексту. So, Erika, it's not softer, right? The peeling. No, it's a different approach to the cells, to the mechanism that to the tyrosinase. In fact, it's attacking in a aggressive but soft way. How can I explain?
The upper layers are less attacked, less aggressive, but the deeper layers are attacked on the right spots where it should be attacked. So there is no collateral damage. Collateral damage. Yeah, so it only attacks where it needs to attack, and it leaves all the other cells and tissues in peace. So the target is more precise. Okay, I understood. I just translated. За рахунок вмісту транексамової кислоти він впливає дуже таргетовано, прицільно там, де потрібно врівноважити роботу тирозинази, повпливати на меланін. Інші тканини, які знаходяться довкола, наприклад, пігменту, де буде впливати B.PHASIC пілінг, вони залишаються спокійними, не травмованими, не простимульованими, тому що таргетовано вони не призначені для дії цього пілінгу. Тобто пілінг як ключ до замка підходить саме там, де от ми маємо пігментацію, і працює саме там. За рахунок транексамової кислоти. Така його більш прицільна, точна дія. Локальна. Yeah, I hope everyone will get now what the new formula in peeling means. Так, якщо все всім зрозуміло, ми переходимо до Skin Revive, знову повертаємось. Yeah. It's significant. The outcome of this peeling can be super good, but in some cases it requires also the Skin Revive together with microneedling. Також інколи цей пілінг, сам по собі пілінг дуже самодостатній, потужний, але деколи він потребує ще мікропроколювання, мікронідлінгу. I'm just telling something about microneedling because you can and you are allowed to do it together. Хочу дещо сказати про мікронідлінг, тому що вам дозволено і ви можете робити це все в поєднанні, пілінг з мікронідлінгом. Yeah, but I saw from Ukraine that also in Ukraine it's used on the face, and that is something that we don't do. So that for me is unique, but the outcome was fantastic. If I saw the acne scars, so you see it's really beautiful and it works wonderfully. Еріка також вражена нашими результатами наших українських косметологів, де даний пілінг застосовується на обличчя. Вона особисто ніколи так не пробувала, але результати, які вона побачила при дії на атрофічні рубці постакне, справді дуже вражаючі. Yes, so we can use it also beautifully on scar tissue after, for example, operations. Ми також можемо це з користю застосовувати на постопераційних рубцях. And what we see is actually that the scar becomes more fine, defined, white and very thin. Рубці стають набагато краще виглядати, вони такі гладші по структурі, менші в своїх розмірах і тонші. I saw myself a wonderful result after cesareans. After cesareans? So when they take the baby out with an operation, cesarean. So they take the baby out with an operation. Перепрошую. Кесарів ростин. Кесарів ростин. Ясно. Еріка каже, що дуже добрий результат побачила. Я не зрозуміла, що мається на увазі. Шрами після кесаревого розтину, яких є чимало у жінок. Це достатньо популярна процедура. And also after an operation of a breast implant or a breast lift. А також на операціях після того, як встановлюють грудні імпланти або роблять ліфтинг молочних залозів. So, because often then we see like an anchor scar, we call it, and it can be inflamed, red,
and after that it becomes almost invisible. Для того, щоб рубець був практично непомітний, бо до цього він може бути достатньо червоним, таким як запальним, навіть після операції, ми теж маємо право використовувати наш пілінг Skin Revive. Yeah, so in fact, what it does is that how can I explain? Due to the acids, it will go really, really deep in the skin, and it restores the skin regeneration. It accelerates a lot, and so it will more refine the skin. As you can see on the picture that you see now, for me it's a wonderful example for what it does. And you see here actually that not only the scar tissue is gone, but also the appearance of the skin is much better. Так, Еріка стосовно останньої картинки, що тут ми можемо бачити, що не тільки рубці зникли, але і сама якість шкіри значно покращилась. Це за рахунок того, що пілінг, як ми вже раніше говорили, здатен дуже глибоко проникнути, і за рахунок пулу того інгредієнтів, які в ньому містяться, він пришвидшує процеси регенерації, дає ресурс шкірі на покращення синтезу колагену та пружності відповідно. І тому ми спостерігаємо такі позитивні впливи. But to be sure, this peeling you need to work really precisely. So what I do is the area that I want to treat, I just make a borderline with the bureau de karité, so that the peeling cannot flow or leak into other areas, because it's quite a heavy peeling. And I don't want that other areas will be touched. So I really make a nice border with the bureau de karité. Якщо, наприклад, ми працюємо на обличчі і нам потрібно, щоб пілінг повпливав саме на зони, які потребують його стимуляції, і ми не хочемо агресивного впливу, бо пілінг все ж таки глибокий на інші сусідні ділянки шкіри, ми можемо використати масло каріте, з рекомендацій Еріки, і вибудувати, так би мовити, кордони для того, щоб пілінг не розтікався за них і не потрапляв туди, куди нам не потрібно. Yeah. Okay. Are there questions about this peeling? Or would you like to have more explanations? Чи є якісь запитання стосовно пілінгу від розтяжок Skin Revive? Чи ми можемо переходити до наступних слайдів? Зараз я перевірю наш чат. Ну, тут there is a question not specifically about any our peelings, just in general, what peeling of aesthetical company we can use during summertime. Actually, every meso peeling. So, but of course, with we can use also the peeling for pigmentation spots, the new B.PHASIC. Unless, of course, if it's very sunny day, that you protect your skin with an SPF 50 with a melan control, because you have to protect the skin for UV rays. Skin Revive, if you put that on your face, of course, you have to protect heavily with SPF. All the others are way less sensitive for the sun, so they're okay to use in the summer. Basically all of peeling, right? Just with good protection. Yeah. No, you can use them all in the summer. Only with the B.PHASIC we have to be more careful in the sun. The others, it doesn't matter. And the Skin Revive, if you put it on your face or pieces on your body, you have to protect with a high SPF.
Отже, пілінг B.PHASIC, ми з ним маємо бути особливо обережні влітку, і пілінг Skin Revive, про який ми щойно говорили, якщо ви його накладаєте на особливо обличчя, але також і на всі зони тіла, які ви пропрацювали, має бути дуже потужний захист, і Мелан Control крем в цьому випадку добре допомагає, який містить SPF, мезопілінги можна застосовувати, монопілінги, практично вся лінійка під адекватним захистом. Erika, sorry. Mesopeel, you mean the revitalizing peel? Mesopeel is the TMC3, is the ESA-biopeel, is the Unante. It's just we call them bio-revitalizing peelings. Yes, bio-revitalizing peelings, yes. So that is not a problem at all, because they're not photosensitive. But of course, this one, the Skin Revive and the B.PHASIC, they are more photosensitive. So these ones you have to protect with a very good SPF 50. So Melan Control or Lenny Protex, these things. And then also if it's really heavy summer weather, a lot of sun exposure, then you have to put this cream every 3 hours to protect your skin. По-перше, я хочу зробити ще маленьке таке пояснення, бо я особисто привикла, але месопілінгом тут Ерік під цим словом має на увазі всі наші пілінги біоревіталізуючі, Оенанте, ЕСА-біопіл і TMC. Просто так як вони працюють як мезопрепарати за кордоном, от часто, власне, вистосовується саме це слово до них. Ми в Україні все ж привикли їх називати біоревіталізуючими. От, щоб тут не було плутанини, то, власне, хочу це чітко прояснити. І ще раз підкреслю, що пілінг Skin Revive і B.PHASIC – це два пілінги, з якими ми достатньо обережно влітку поводимося, особливо коли є дуже надмірне сонячне випромінювання, добре захищаємо скріном, і особливо сонячну погоду ми маємо в рекомендаціях акцентувати клієнту увагу, щоб поновлювати кожних 3 години сонцезахисний крем. Yes. Так, тут також питаються протокол Skin Revive з мікронідлінгом. Also we have questions about protocol Skin Revive and microneedling. Yes. Maybe you could tell us more what you use first. First you apply peeling and after that you work with micro. Yes, I'm a kind of a person who would like to work always very careful. Еріка – це ця особа, яка дуже любить працювати безпечно та обережно. So what I do is I apply first the peeling. Тобто перше, що вона робить, це все ж таки наносить пілінг, Skin Revive. I neutralize. And neutralize. And then I use the microneedling. Neutralizing gel, right? Neutralizing gel, yes. Okay, I just want to ask some question. What is exposition for Skin Revive? On skin? Listen, you have to put Skin Revive in different layers. You mean the exposition time? Exposition time, yes. Yeah. So, for example, if we speak about a belly, abdomen, you take, for example, 5 ml. Max for the whole abdomen, 5 ml, and you put that in a bowl. Yes. Then you take your fan, your brush fan, and you take every time 1 ml. You do 1 layer with 1 ml. You wait till it evaporates, and then you do a second layer till it evaporates, and then you do a third layer till it evaporates. For a belly, you apply first the liter, dry it out. Yes. Right. Yeah, because it evaporates. So I take 1 ml every layer, 1 ml, 1 ml and a half maximum. You put the layer and you wait till it evaporates. Then you put the second layer
and a third layer. So 3 layers, yes, total, 2 layers, yeah. Yes. not more. No, because when you put 4 layers, for example, the TCA inside can go too deeply, and then it can even comes to the layer where there is the nerves, the skin nerves. So you don't want to touch that. Goes deep. Okay, for a belly, usually amount of peeling is 5 milliliters, right? For a whole belly. So that's big. Yeah? That's a big area. For a big That's area. just an Okay. example. Yes. Okay, I will. You apply it for undamaged skin. Skin is not damaged yet. Okay, now second I will translate it. Отже, я тут детально в Еріки намагаюся розпитати, як виглядає в неї протокол Skin Revive. Наприклад, ми взяли для розгляду ділянку живота. Ми набираємо наш пілінг, говоримо про велику площу абдомінальну, набираємо, наприклад, 5 мл. Наносимо пошарово, починаючи там 1 мл, максимум 1,5 в один шар. Розносимо і висушуємо. Тільки бачимо, що висох перший шар, ми наносимо другий і так третій. Більше, ніж 3 шарів Еріка не рекомендує, тому що в даному пілінгу міститься TCA, це достатньо агресивна кислота, і вона може провалитися глибше і дати ті ефекти, які нам вже не потрібні. Пілінг наносимо, Еріка наносить на непошкоджену шкіру. Шкіра повністю ще цілісна, ніякого мікронідлінгу перед цим не передувало. Велика площа, 5 мл орієнтовно, хоча, я думаю, площа однозначно буде залежати від ділянки, тут все дуже індивідуально. Ну, ми так для прикладу, щоб мати розуміння, взяли весь площу всього живота. Okay, Erika, after you applied 3 layers of peeling, you used a natural gel, right? Neutralized gel, I massage that till I ask, do you still feel a tingling sensation? Do you feel better? And if they say yes, I rinse with water. Наступним кроком Еріка наносить нейтралізуючий гель, про який ми говорили ще в нашому першому блоку. Масажовує його, спілкуючись з клієнтом, чи відчуває він ще якесь пощипування, поколювання, як його в загальному стан, і після цього змиває гель водою. And then I take a product, for example, I take Biorif, and with the Biorif I do the microneedling on the scar tissue. Only on the scars tissue, On the right? scars or on the stretch marks. Yeah. Stretch marks. Yeah. Після Biorif, right? Yeah. Після цього, як Еріка змила водою, нейтралізуючий гель разом з кислотою, на суху шкіру вона наносить наш мезококтейль Біорів, і з допомогою мікронідлінгу проходиться по оброблювальних зонах, але саме зона розтяжок, зона шрамів. По здоровій шкірі, де таких проблем немає, Еріка не проходиться дермапеною. But my needling goes, I start always with 0.5 to 1. And if, sorry, yes. Еріка починає з глибини голки від 0,5 до 1 мл. But sometimes it requires to go to 2 maximum, because what I want to see is pinpoint bleeding. Slightly pinpoint bleeding. Максимально можна дойти до глибини 2 мм для того, щоб побачити ефекти кров'яної роси. Там ще є питання, будь ласка, подивись по цієї проблеми. Так, через проблеми з інтернету пропав звук, ви зараз не... Ну, ми в загальному говорили про всі види розтяжок, про всі види рубців, які залишаються після кесарського розтину, після
підтяжки грудей та встановлення грудних імплантів, тобто тут не було якоїсь прив'язки там до старих чи зовсім свіжих грудків, які тільки з'явилися. Так, бачу ще одне запитання. Дуже дякую за протокол. А на початку, чи потрібно pH-баланс? Зараз запитаємо в Еріки. Еріка, we also have a question. Should we use, before we apply the acid, pH balance? Always pH balance. Завжди. Що б ми не робили, які б пілінги за Aesthetical не використовували, pH-баланс у нас іде постійно. Yes. Добре, тоді переходимо до лінії LED. Так. So, Erika, please. Okay. So we continue with the LED. Yes. So LED means lips eyes treatment. Цікава абревіатура, в кого виникало запитання, як розшифровуються ці 3 літери, до речі, я теж не знала. Lips Eye Treatment, тобто вплив на зону губ та переорбітальної зони. Yeah, it was especially the zone around the eyes. This product was born in COVID time, where everybody needed it to wear the mask. And what did we see? Exactly the eyes. And what was suffering a lot was the mouth. До речі, цей продукт був придуманий, коли ми всі ходили в масках, і було видно лише очі. Скидалося в очі вікові, так, у нас ще одне питання, потім відповімо. So it was during a COVID epidemic, right? This is what you mean? Yes, it was because they started to think in, so wow, what do we see? Yeah, the eyes. So the eyes became all of a sudden literally the eye catcher. So it was really important to give importance to this zone, because that was the only thing we saw, because everything else was covered by the mask. And during coffee break, somebody came up with the idea to create a LED peeling, yes? I'm sorry? Or what did... oh, sorry, I just probably heard something wrong. Перекладаю історію виникнення даного пілінгу, коли нас наступила епідемія, ковід, ми всі ходили в масках, і єдина зона, яку було видно, це була зона очей. І, відповідно, компанія вирішила зробити щось, щоб покращити цю ділянку, і шкіра переорбітальної зони виглядала краще. Erika, I now can see you on my screen, but I don't see. No, I see myself for the first time. And me too. Myself for the first time either. I just don't see presentation slides. No, me neither. No, me neither. But I didn't put any buttons here. No, me neither. I didn't touch anything. Марія, в нас тут виникла ситуація, що Еріка, що я, ми бачимо себе на весь екран, але в нас зникли слайди презентації. Не знаємо, з чим це пов'язано, бо ми нічого не торкалися, нічого не міняли в налаштуваннях. З чим це може бути пов'язано? Марія? I'm not sure that Maria is us. She doesn't show up. No, not also for me the same. So I will ask all of participants, can they still see and hear us? Всі, будь ласка, беруть участь, слухають наш вебінар. Напишіть, чи ми вам не зникли, чи ви нас добре чуєте та бачите. Напишіть у чаті. Now it's restored. Yeah. Окей. Так, ми повернулися до наших слайдів. Все добре. Тепер
Я бачу Еріку, Еріка мене, так як і в нас було раніше. So, okay, we can continue. Okay, so we have a peeling specially made for the eye contour, and the unique thing is that this peeling you can also use on the moving eyelid. Ми розробили цей пілінг для переорбітальної зони, але його такою особливістю найбільшою є те, що ми його наносимо на рухому повіку. Тобто не лише ось тут, але і рухома повіка піддається впливу унікального складу кислот. This is very unique because this doesn't exist in any other brand. Це справді унікально, тому що інший жоден бренд, який виготовляє пілінги цієї ділянки, не дозволяє застосування кислот на рухоме повіко. So this is working for many problems in the eye area, and first of all, of course, is expression lines and wrinkles. Даний пілінг закриває чимало проблем переорбітальної зони. Одна з них – це мімічні зморшки, які виникають, так звані гусячі лапки. We have huge results in hyperpigmentation. So you see sometimes that on the eyelid and around the underback is very pigmented, and actually there is not a lot you can do against this, but this peeling works wonderfully on hyperpigmentation on the eyelid and under eyelid. Часто ми можемо спостерігати в наших клієнтів пігментацію верхньої та нижньої повіки, і мало чим ми маємо право тут працювати для того, щоб її усунути, через те, що шкіра тоненька та чутлива, і цей пілінг унікальний тим, що дозволяє нам на такій тоненькій шкірі освітлити такі пігментні плями. It works also for under eye bags, so puffiness, because the lymphatic vessels are not working as they should, and due to the peeling, it is improving as well. Також набряки під очима, які виникають через те, що лімфатичні судини вже не з віком особливо не виконують, погана дренажна функція в них і затримується рідина. І завдяки пілінгу покращується. And also the ptosis of the upper eyelid. So, you know, when you have excess skin, which is going to fall down due to age, it also works wonderfully, especially if you combine this as well with microneedling, the upper eyelid. With microneedling, yes? Yes, not on the moving part, of course, but just under the eyebrow bow, you can use some stamps of microneedling with the peeling. It works wonderful to lift the eyelid. І тут ще Еріка ділиться такою цікавинкою, яка стосується пілінгу при опусканні верхньої повіки. Коли ми маємо там такий лишній лоскут, що нависає вниз, ми можемо пілінг на нерухомій частині повік поєднувати з мікронідлінгом. Тут, я думаю, зараз у нас мають виникнути питання стосовно такого застосування, тому чекаємо. I suppose we will have some questions about Yes, please. Combination peeling with. I told girls that they can write the questions now, and if they are interested, we can give them more details how properly to use this to peeling and microneedling. Okay, so in case you have somebody you want to treat, especially with pigmentation spots on the eyelid and under the eye, I would not suggest to use microneedling because that can even provoke more pigmentation. So in this case, not. Також тут важливий нюанс, що Еріка не рекомендує вдаватися до поєднання мікронідлінгу з лед-пілінгом в переорбітальній зоні,
коли ми говоримо про пігментацію верхньої та нижньої повіки, в даному випадку мікронідінг не буде доречним, він найдоречнішим є, власне, для при нависанні верхньої, при нависанні, не при пігментації. In any other case, you can use microneedling, but only if necessary, because the peeling on its own does already fantastic things. But if you have a lot of ptosis, so if the eyelid is really falling, you can use microneedling, or if the wrinkles are deep around the eye area, you can also use microneedling. Мікронідінг не завжди є доречним, тому що склад пілінгу такий повноцінний, він самодостатній. Проте ще в випадку наявності трохи глибших зморшок мімічних, ви також можете вдатися до застосування дермапену, мікронідінгу. And always after the peeling, not before. І завжди після пілінгу, не до нього, а після, ми будемо додавати мікронідінг. Yeah, that's it. Це все. Так, тут в нас основні інгредієнти, які входять в склад пілінгу, також можна ознайомитися, чималий перелік кислот, рослинних екстрактів, дуже цінних. Ми, напевно, не будемо на них так прицільно зупинятися. Та ж сама транексамова кислота, про яку ми вже сьогодні згадували. Чималий перелік кислот, пілінг є мультикислотним. So I think we already a little bit cross the limit of timing. Yeah. So That's the only thing I can say that the eye patch, so this is the little patch mask, is very important because you see a significant difference if you use it or if you don't use it. So that is one. And also, I think it's very important that the clients are buying a few for at home, because the outcome will become faster, and you have way more improvement, faster improvement. Clients should to use patches at home once a week, right? This is enough for Once a week, but in case of hyperpigmentation, twice a week. Twice a week. Окей. Отже, ми зупиняємося дуже прицільно на всіх інгредієнтах. Еріка також хотіла відмітити важливість застосування патчів, тому що є значна різниця по результатах, коли ми оцінюємо, де був лише пілінг і де був пілінг з патчами. Їх обов'язково використовуємо і нагадуємо, що клієнтам ми можемо їх давати в домашній догляд, щоб використовували їх один раз в тиждень. Ті, хто мають значну гіперпігментацію в переорбітальній зоні, можуть використовувати навіть їх двічі на тиждень. Вибачте, Еріка, sorry. І вибачте, що я не представилася. Я Марія Лебедєва, власник компанії Фітоленд і яка представляє Aesthetical бренд в Україні. Що я хочу сказати? Сьогодні ми пройдемо лінію LED усю, відповімо на усі ваші питання. Але дві інші лінії ми залишимо на наступний раз. Ми домовимося з Ерікою про ще один вебінар, щоб все ж таки усе розглянути. І ще дуже важлива річ. Ми організуємо з компанією Aesthetical, в нас вже заплановано навчання у вересні цього року. І саме Еріка, яку сьогодні ви бачите, буде тренером. Це дуже важливо, щоб ви розуміли, хто буде вас навчати. І про умови цього навчання ви можете запитати у представників у вашому регіоні. Усі в курсі. Добре, Галинка, переклади, будь ласка. Maria also wanted
said all our participants that this September, this year, they have a great opportunity to come to Italy to aesthetic office and together with you, Erika, to practice and change some experience, just like we did last year. Yeah. Yes. Erika, and that was not all. I mentioned that today we'll study all the LED line. We'll answer the questions about the LED, but 2 other lines we'll set one more webinar and we'll study them next time. Okay. Okay, perfect. Yeah, good for me. Yeah, works. Va bene. Okay. We can continue. So next. Yes. What I also would like to say to the practitioners is that they can use the LED peeling in the same treatment and another treatment with a peeling. So you can do the LED peeling also with, for example, TMC3, ASABO peel, or Onovlena. So it's okay to do the 2 or apart. So you can also integrate it into another treatment if you like. Окей. Отже, ви можете робити LED-пілінг як окремою процедурою, також поєднуючи її, наприклад, з одним з біоревіталізуючих пілінгів нашої лінійки, наприклад, TMC. Єдиний важливий момент робити певні зазори, тобто там, де буде працювати пілінгу, щоб не накладалися кислоти з пілінгу TMC, чи Оновлена, чи ASABO піл. Тобто в одній процедурі. От можна так клієнтам пропонувати таким пакетом. Okay, so the protocol I explain, or we go to pictures because I see a picture. It's maybe also nice. Do we have any questions about LED peeling? We don't have any questions about LED peeling specifically, but we have question about Zinco mask. Can we use it in protocol with mesopeelings, for example, like ASABO peel or Onovlena? Absolutely. Can we provide? Yes. Okay, but which step? We, for example, apply neutroactive and So I apply it over the neutroactive. I leave it on I leave it on for 15 minutes. Then I rinse with water and I reapply neutroactive. Окей, I will translate it. Так, в нас було запитання від Тетяни стосовно маски з цинком і біоревіталізуючими пілінгами. Як правильно, які послідовності її накладати? Отже, після пілінгу, дію пілінгу ми зупинили з допомогою Nature Active сироватки. Поверх неї, середньо, після того, як ми її вмасажували, вона впиталась добре в обличчя, в шкіру, ми на 15 хвилин наносимо маску з цинком. Залишаємо її, змиваємо потім водою, звичайно ж, і повторно наносимо знову сироватку Nature Active. Ось це відповідь на запитання Тетяни. Більше, я бачу, ми не маємо запитань, хіба, можливо, хтось ще зараз напише стосовно саме LED-пілінгу. So we can move on. Yes. So the picture you see here is that's what I was talking about with the hyperpigmentation. So you see a huge improvement also on the eyelid. Це, власне, пігментація на повіках, про яку ми вже говорили. І от подивіться, який хороший в нас тут результат, яка динаміка.
Yeah, and then we have a picture. Yeah, here you see an improvement in the ptosis of the eyelid, but also the wrinkles and the skin texture around the eye. На даній картинці ми бачимо покращення тургору верхньої повіки, зменшення кількості зморшок і в загальному якості шкіри. And of course, the hydration level around the eye, which is always a little bit of a problem because we have less glands to provide the sebum. So you see also an improvement in hydration. Також значні відмінності в насиченості вологою цих тканин, краща гідратація йде, оскільки дана зона містить надзвичайно малу кількість сальних залоз, тому зволоження в цих зонах завжди недостатнє. Після пілінгу значно краща гідратація, наводненість. So then we have the contour of the mouth and the mouth. So we see that also due to the mask, we will have an improvement also in the volume of the lips. The lips will be very hydrated. Also, of course, the barcode will be really improve and restores water with all the vitamins, hyaluronic acid, but also tranexamic acid. Because also we see often here like it's a little bit like a mustache. So we see also hyperpigmentation often here. So also this patches, so this mouth patch mask is really good for this kind of problem. Говорячи про губи і основні проблеми, які пов'язані з цією зоною, це сухість, втрата вологи, наявність зморшок, нечіткий контур. Даний пілінг разом в комплексі з патчем дуже добре буде виповнювати об'єм, повертати губам таку наповненість. І що ще стосується, часто є пігментація, тут безпосередньо першою, така там зона вусиків, даний пілінг буде її освітлювати теж за рахунок вмісту транексамової кислоти. So then we have the lip lump. That is a fantastic kind of moisturizing product like a lipstick, but it's not only like almost a serum for the lips, but it's also plumbing. And if you use it really 2 times a day for a week, you will see that you have a nice increase of the volume of your lips. Наступний чудовий продукт, який в нас тут презентований, це є ліп-бальзам для губ, який буде при тривалому застосуванні, наприклад, на протязі хоча б тиждень часу, двічі на день. Використовується він, по суті, як звичайний бальзам для губ. Ви помітите, що значно наростатиме об'єм губ. Так, отже, він у нас як губна помада і має такий виповнюючий ефект. Yes. So would you like to continue? So we have a picture, I think, and there you can see the increase of the volume. Так, ми маємо картинку, де ми можемо побачити, як наростав об'єм губ. I will also check, do we have any questions? Yeah. Так, у нас є запитання, чи можна застосовувати дермапен з першої процедури. Дермапен тут мається на увазі в процедурі Skin Revive, бо він у нас там застосовується, чи в процедурі LED-пілінгу. І тут ще було повідомлення до одного зі слайдів. Я, звісно, вже точно не зможу сказати, до якого, стосовно кількості процедур. Напишіть, будь ласка, Катерина, який це був слайд, ми
до пілінгу LED. Там, де були, мабуть, темні кола під очима. Так? Ось ця картинка, Катерина. Erika, also we have questions. How many sessions of treatments we use here to get the result? This was 4 sessions every 2 weeks. Тут було 4 процедури кожних 2 тижні. And also this client use patches at home every week? Yes, absolutely. Yeah. Twice, yes? Yeah, twice a week. Twice a week. Отже, тут 4 процедури, як я вже сказала, і в домашній догляд у клієнтки були патчі, які вона використовувала 2 на тиждень. Питання, чи працює пілінг з темними колами, власне, ми от і дали на нього відповідь. Тепер залишилось ще дати відповідь на питання дермапену від Світлани. Чи можна дермапен з першої процедури? Уточніть, будь ласка, в процедурі якого саме пілінгу? Напишіть нам, Світлана, щоб я знала, як правильно запитати Еріку. Хоча я можу запитати і стосовно дермавайв, і стосовно LED. Еріка, LED пілінга. Добре, дякую. Are we allowed to use dermapen at the first session and the eyelid, upper eyelid? We just do it for example, at second session or third. Is it allowed with the first Absolutely. One? Yes. Дермапен на верхній повіці, нерухомій, або, якщо ви мали на увазі, наприклад, гусячі лапки, глибші зморшки, можна використовувати з першої ж процедури LED-пілінгу. Yeah. If the group is coming in September, I can show it. Якщо ви приїдете з групою у вересні, Еріка вам все особисто покаже, продемонструє. Так, верхнє повіко для ліфтингу. Так, Еріка дала відповідь, що можна з першої ж процедури дермапеном. So, let's come back to our slides and presentation. Yes. Also, the last question, what we should do apply in the periocular area after LED peeling. What so I apply my all-time favorite incredible cream where I'm so in love with, and not only me, with all my clients. That is the REGINA Eye Contour Cream. Еріка закриває дану процедуру Regina. We also have questions. Can we use after microneedling also BioSteam on the periocular area? Depends. You can use BioStim, but also BioRif. I always would start with BioRif. Out of safety reasons, which I will explain maybe later on. And then if that goes well, BioStim can be an option, of course, because it's also lifting. Еріка каже, що так, ви можете наносити після BioSteam, проте вона з певних міркувань завжди розпочинає з BioRif. Певних причин, про які вона, можливо, буде говорити в наступних наших вебінарах чи лекціях, але можна. З причин безпеки, бо BioSteam є дуже активним. Так, BioSteam є активним. But basically, Erika, your protocol for LED include BioRif most of the time or most of the time no? It depends. If I use microneedling, I use BioRif. If I don't use microneedling, I just do the eye cream after the REGINA Eye Contour Cream. So only if I do microneedling, of course I need a product to help to stimulate
and to work with microneedling. So then I take the BioReef. Yeah. Also for the lips. Отже, якщо Еріка прибігає до мікронідінгу, то це вимагає застосування певного з мезококтейлів. Якщо це був просто пілінг без мікронідінгу, він закривається її улюбленим кремом, про який вона ще розказувала, REGINA Eye Control. Але так, коли ми вже пройшлися голочками, нам потрібно дати ще додаткову стимуляцію. От, власне, пенетрація активних речовин з BioReef буде добре там працювати. Так, we also have a message from Svetlana that she is already going to pack her stuff, her luggage to Italy. Fantastic. Так, ну, навчання справді чудове. Я була минулого року. Варто побувати кожного, поділитись досвідом. Дуже пізнавально було. Так. І також дермапеном, сказала я, перекладу останнє, що ми можемо проходитися мікронідінгом і по губах також. І теж використовувати, відповідно, BioReef. So, now we back to slides. Yes. Там далі по слайдах у нас наче йде домашній догляд. Чи ми будемо його сьогодні розглядати, чи це вже буде на наступних вебінарах? Erika, please just couple of words about home treatment, Okay. and I think we should finish for today. Okay. Good. So we go to home care. Yeah. Переходимо до домашнього догляду. Тут така достатньо лаконічна лінійка. Ми зараз по ній швиденько пройдемось. Ні, Галинка, ви мене не зрозуміли. Я маю на увазі тільки LED, що потрібно робити вдома. І усе. Ні, luxury line ми не будемо сьогодні розглядати, бо ми вже out of time. Okay. Sorry, Erica, I misunderstood. I thought that we will just go through all home care, what we have, but Maria means only home care after lead peeling, what we should to use. Okay. Yeah. So after lead peeling, of course, which is super important, is the REGINA Eye Contour Cream, because this cream is immediately hydrating, soothing, and it has a huge anti-wrinkle action. Обов'язковим в домашньому догляді є крем REGINA, який є супер заспокійливим, дуже багатим на компоненти, які миттєво розгладжують зморшки і чудово відновлюють рівень гідратації переорбітальної зони. It feels very comfortable, this cream, and also it allows that the result of the treatment is becoming better and better. So the result will stay and improve in the meantime. Завдяки застосуванню ми досягли стійкого, швидкого і стійкого пролонгованого результату. Because in the cream are nanospheres. That means that it's a network that avoids evaporation of water out of the skin, and it stops the, how can I say, the external factors like sun, snow, cold, wind. So the eye area will be completely protected from inside and outside because of the nanosphere. Завдяки наносферам гіалуронової кислоти, які також тут містяться, вони чудово будуть захищати шкіру від агресивних впливів зовнішнього середовища, від сонця, вітру, холоду, перепадів вологи.
попереджати трансепідермальну втрату вологи. Окей. So it's very important, but also once the clients or the patients were using this cream, they never ever want to have another cream. Також ще цікаво, що якщо хоча б один раз ваші клієнти використають даний крем, вони вже потім не захочуть спробувати жоден інший. So that is so it's very important to use and very important to maintain and to improve the outcome of the treatments. Тобто крем буде покращувати, довершувати основну дію процедур, і без нього просто не обійтись. So another home care product, maybe? If it has something to let treatment. No, that's it. Так, Еріка запитала, чи ще щось будемо говорити по продуктах, але якщо вони вже не мають безпосереднього відношення до домашнього догляду після LED-терапії, то ми їх переносимо на наш наступний вебінар. Я ще раз дивлюся, чи у нас є якісь питання у чаті. Якщо ще є, то, дівчата, пишіть, бо ми скоро будемо завершувати. I'm just recheck, do we have any questions? Okay. From girls, but seems like not. Yeah, I think we should Так, то, Марія, ми будемо... stop for today. Отже, будемо тоді завершувати. Марія, мікрофон вимкнений. Yeah, thank you, Erika, for You're everything. Yeah, it was very, very nice, and I hope that everyone received a lot of new and useful information. Me too. So I would like... Sorry. No, go ahead. I would like to thank everybody for the attention. If something was not clear, they can write to Maria afterwards. I can answer also all kind of questions which maybe appear later. And I wish you all of you a very, very nice day. And hope to see you in September. For sure, I want to thank you, Erika and Galina, as well, for their support, for the precise approach they had. And thank you very much again. Аліна? Аліна, перекладай, будь ласка. І Еріка також буде рада бачити вас всіх в Італії на навчанні у вересні, всіх охочих. Ми ще, до речі, маємо, якщо є якісь питання, то можна вже звернутися по протоколах до своїх менеджерів. Словом, ми надамо інформацію, якщо ще щось виникло. Так, бо тут ще декілька коментарів є у діалозі. Так, це Катерина. Ні, Галина, ми вже будемо Добре. Все, тоді дякуємо всім за увагу. Еріка бажає всім гарного дня. До нових зустрічей.